boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos à 10ª edição do Your Voice, o concurso cultural de discursos da cultura inglesa. Eu sou o João Aveiro e tenho o enorme prazer de apresentar essa noite aqui de semifinal. Hoje teremos muita coisa boa por aqui, então vocês não perdem por esperar. Bom, falando sobre o Your Voice, criado em 2014, o Your Voice chega hoje à sua 10ª edição, com o objetivo de valorizar a comunicação oral, ajudando os alunos da cultura inglesa a expressarem suas ideias com confiança e a se prepararem para falar em público. É uma oportunidade incrível de pesquisa, troca cultural e crescimento, incentivando cada um dos estudantes a se tornarem agentes de transformação por meio do compartilhamento de suas ideias. Nesta edição, recebemos mais de 900 inscritos, isso mesmo, 900 estudantes da cultura inglesa que aceitaram o desafio de se superar escrevendo um discurso autoral em inglês sobre um tema complexo. Todos os discursos precisam abordar o tema Echoes of Change, Confronting Climate Crisis, que em português seria algo como Ecos da Mudança, Enfrentando a Crise Climática. Na primeira fase do concurso, os participantes gravaram e enviaram seus discursos em vídeo, os quais foram avaliados pelo júri com a difícil missão de selecionar 128 para as semifinais. Ou seja, todo mundo que chegou até aqui, a semifinal, já são grandes vencedores por terem chegado até aqui e passado por todo esse processo da competição. E hoje, vocês verão aqui alunos da cultura inglesa e das escolas parceiras da cultura inglesa, dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Espírito Santo, do nível de inglês básico, intermediário e avançado, compreendendo todos esses níveis aqui. No Your Voice, os alunos são divididos em 8 categorias diferentes, de acordo com o nível de inglês de cada um. Cada candidato concorre, portanto, somente com aqueles inscritos na mesma categoria. Nesta sessão de hoje, agora se apresentarão os candidatos da categoria 4 e depois os candidatos da categoria 7. Após os candidatos da categoria 4 se apresentarem, faremos um rápido intervalo e, na sequência, retomamos com as apresentações da categoria 7. O resultado das duas categorias será anunciado de uma só vez, ao término da sessão de hoje, e as regras de duração e números de perguntas que cada um responde após o discurso variam de uma categoria a outra, mas eu vou repassando ao longo da apresentação de hoje, ok? Bom, o evento de hoje é uma das 8 datas de semifinal do concurso. O Your Voice possui semifinal A e semifinal B, sendo que a semifinal A aconteceu de segunda a quinta da semana passada, e a semifinal B acontecerá de segunda a quinta desta semana aqui. E de cada dia de evento, são selecionados 3 participantes de cada categoria para a grande final, que vai ser realizada no dia 23 de novembro, um sábado. Tá chegando! Ou seja, ao término das apresentações de hoje, nós teremos 3 participantes selecionados da categoria 4 e 3 participantes selecionados da categoria 7, que já estarão com vagas garantidas na grande final do dia 23. E quem decidirá quais participantes seguirão na competição são as juradas Isabela Vilas Boas, diretora acadêmica da cultura inglesa, e a Marilyn Caparelli, representando o time acadêmico digital. Elas já estão conosco aqui no backstage e vão nos ajudar nessa difícil escolha que teremos hoje. E elas avaliarão todos os discursos apresentados e se reunirão para chegar ao grande veredito e anunciar ainda hoje os vencedores desta semifinal. Ao término do evento, e após anunciar os 3 finalistas de cada categoria, nossas juradas também se encontrarão rapidamente com eles aqui na sala virtual para dar uma rápida devolutiva a cada participante, apontando os pontos que poderão ser aprimorados para a fase seguinte. Então, importante, pedimos que, ao término do evento, os participantes cujos nomes forem anunciados como finalistas retornem para a sala do Google Meet, onde estávamos anteriormente, realizamos o sorteio da apresentação para receber essa devolutiva, ok? Mas quem não puder ou quem não quiser ficar, não puder ficar até o final da sessão de hoje, para receber essa devolutiva, não tem problema, porque é opcional, mas nesse caso a pessoa perderá a oportunidade de receber, ok? Então, estamos alinhados com isso.
agora vamos às regras da competição, repassando algumas informações importantes antes da gente começar com os discursos. Então, primeiro, João, eu tenho dúvidas sobre o Your Voice, a competição, a dinâmica. Onde que eu acesso essas informações? Site do Your Voice. Então, no site oficial da competição, vocês encontram tudo. Lá a gente tem todas as informações atualizadas, os resultados parciais, a FAQ, todas as etapas da competição, os links de transmissão, os links das gravações, enfim, a trilha de treinamento, tem tudo que o candidato e que a audiência precisa saber do E-Voice, está tudo detalhado lá. Mas se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o e-mail, disponível lá no site também, que teremos o maior prazer em responder vocês, tá? Então, o site do Your Voice é o nosso canal oficial de comunicação, yourvoice.culturainglesa.com.br. Bom, nós da organização do evento e os candidatos e candidatas estamos juntos dentro de uma plataforma virtual e o evento está sendo transmitido para vocês através do YouTube. Então, interajam conosco. Tem um chat aqui à direita, então façam a sua torcida. Quero o clima lá em cima para apoiar os nossos candidatos aqui. Então, sempre com mensagens positivas, tá? Nada de mensagem negativa, porque isso não combina nada com Your Voice. Mas eu quero ver as torcidas bombando. Me digam de onde vocês são, quem que vocês estão torcendo. Então, contamos muito com a torcida de vocês para fazer essa competição ainda mais especial. E, bom, antes da gente começar, nós fizemos um sorteio aqui no backstage, na frente dos candidatos, para definir a ordem da apresentação. Neste momento, estamos colocando aqui no chat a ordem para que vocês possam acompanhar qual vai ser a sequência da noite. Se a conexão de algum participante falhar durante a apresentação, nós seguiremos com as próximas apresentações que estão programadas para o dia. No entanto, enquanto o bloco de apresentações estiver em andamento, daremos novas oportunidades para que o participante restabeleça a conexão e se apresente novamente, certo? E agora sobre a duração da categoria. Começando pela categoria 4, que é a nossa primeira da noite, a duração estipulada dos discursos é de 2 minutos para cada candidato. Há uma margem de tolerância, isso para todas as categorias, então os candidatos desta categoria, em específico, precisam apresentar um discurso que dure entre 1 minuto e 30 segundos e 2 minutos e 30 segundos. Temos aqui no nosso backstage também a timekeeper Vanessa, que controlará a duração de cada apresentação e fará soar um sinal como este, para alertar o candidato sobre a duração de seu discurso. Então, o sinal será tocado, primeiramente, quando o candidato atingir 1 minuto e 30 de discurso, posteriormente, quando atingir 2 minutos, e, por fim, caso o candidato atinja 2 minutos e 30 de discurso. Lembrando que o candidato que terminar o discurso antes de 1 minuto e 30 ou depois de 2 minutos e 30 poderá ser penalizado. Então, ponto de atenção aí. Após o término da apresentação, os candidatos respondem a perguntas. E cada categoria possui uma regra específica quanto a isso. No caso da categoria 4, os candidatos responderão a 2 perguntas que serão feitas pelo nosso júri. Começaremos agora, então, com as apresentações da categoria 4. Antes de iniciar a categoria 7, eu repasso com vocês as informações, né? Porque é bastante coisa para a gente lembrar, mas eu relembro vocês sobre os detalhes e as peculiaridades da categoria 7, certo? Vamos começar, então. Falei bastante, mas agora quem vai falar são os nossos candidatos. Então, desejo a todos um ótimo evento, aos candidatos boa sorte, respirem fundo, aproveitem esse momento, se divirtam, e ao público também contamos com o apoio de vocês, aos familiares, amigos que estão aí acompanhando, a torcida de vocês é muito importante nesse momento. Então vamos lá? Bora começar com as apresentações da categoria 4. Então agora vamos ao primeiro candidato da noite. Então gostaria de chamar ao palco do Your Voice a primeira candidata, Emanuele Pereira Martins. Emanuele, está por aí? Oi. Oi, estou ouvindo, boa noite. Então, Emanuele, tudo certo com a sua conexão? Estou ouvindo você bem. Então, respira fundo e quando estiver pronta, pode começar o seu discurso. Boa sorte. Obrigada. Ladies and gentlemen, climate change
is a problem? Bom, acredito que tivemos um problema de conexão com a Emanuele, então eu darei uma nova oportunidade para que ela possa restabelecer a conexão e fazer a apresentação. Então, enquanto ela restabelece a conexão, vamos seguindo com a nossa sequência de candidatos aqui. Então, gostaria de chamar ao palco do Your Voice o nosso segundo candidato da noite, Sebastian Klein. Sebastian, está por aí? Oh, Sim, estou meu ouvindo áudio tá você, bom? Sebastian. Meu Sim, áudio o tá bom? áudio tá bom. Estou Tá bom. ouvindo você, conexão também. Então, Sebastian, quando estiver pronto, pode começar o discurso. Boa sorte. Sebastian, você está mutado. Tá. Jurado que tinha desmutado, acho que eu cliquei sem querer. Agora sim, Tá bom. estamos ouvindo. Bom discurso, boa sorte. Entendi, valeu. Imagine it's a Sunday afternoon and you hear a loud explosion. Bang! You go outside and you see your neighborhood being swallowed by mud. It sounds like a movie, right? But it is sadly one of the many scenarios people have been experiencing in the past few years due to global warming. Global warming is real, and it is caused by the fossil fuels, which releases carbon dioxide, methane, and other greenhouse gases into our atmosphere, increasing the temperature of our planet. As the population exponentially grows, so does the consumption of goods. Consequently, there is a rise in industries, which leads to more destruction. Landslides, extreme drought, stronger hurricanes, heat waves, deserts expanding, forest fires, glaciers melting are just a few of the hardships that our planet is having to endure due to our irresponsible way of caring for it. So, between a TikTok dance and a Snapchat message, remember that there are so many ways for you to do your part. Switch to solar panels, reduce food waste, repurpose water, embrace sharing a ride or using public transportation, care for nature, and overall scale to a minimum your carbon footprint. We as a society need to create policies that contribute to changes on a big scale, but most importantly, in order to make a real difference, we need to shift our very own culture of consumerism and go back to our core values of taking care of each other and our home. As a Save the Earth slogan so cleverly read, our climate is changing, why aren't we? Thank you. Muito obrigado, Sebastian, pelo seu discurso. Parabéns. E agora vamos às perguntas das nossas juradas, começando pela Marilyn. Hello, Sebastian. How are you? Good, good. I would like to know what you do personally to help save the planet. I don't have this consumerism in me. I don't really buy a lot of stuff. I repurpose water. I get water from the rain and I use it to help my plants and also clog the toilet and etc. Thank you. Hello, Sebastian. I'm Hello. Isabella, and I'm going to ask you a second question. Okay? Nice to meet you. Can you talk about a recent uh, climate catastrophe that happened and the damage it caused? I mean, the one you can remember from the top of your head. I can remember here in Brazil, the Amazon, it was really damaged with the fires and all the stuff, which really damaged the atmosphere. Okay, thank you very much.
Perfeito, muito obrigado, Sebastian, pelas respostas. Agradeço às juradas pelas perguntas. E agora vamos retomar a conexão com a nossa primeira candidata, Emanuele. Alô, Emanuele. Oi. Agora estou vendo você também. Então, Emanuele, quando estiver pronta, respira fundo e pode começar o seu discurso. Boa sorte. Good evening to everyone. Ladies and gentlemen, climate change is no longer a distant threat, it's a reality. Rising temperatures, melting ice caps, and increasingly intense hurricanes are all the signs that our planet is on a crisis. This issue is not only about protecting the environment, it's about preserving life as we know it. In the past decade, we have witnessed some of the most destructive wildfires, severe droughts, and powerful hurricanes in recorded history. Coastal communities are losing land to rising seas, and fragile ecosystems are being pushed to their limits. Climate change is displacing millions, causes deadly headways. Pollution, disease, natural disasters, displacement, food scarcity, and mental stress are making the proper nutrition harder for communities. Climate change is not only an environment issue, it's one of the greatest health hazards facing humanities. But there is hope. We have the technology, research, and knowledge to change the course we are on. By transitioning to renewable energy, electrifying transportation, and investing in carbon capture, we can reduce emissions and slow down the planet's warming. We must rethink how we approach the agriculture using natural world. But none of this will happen unless we act together. Policymakers must enforce ambitious environmental legislations. Companies must reduce their carbon footprint, and we all have a part to play in this role. Let us rise to challenge and be the generation that will choose to act in over apathy, solutions over excuses, and hope over disappear. We must act now. We must act together and forever to stop the global warming. Perfeito, muito obrigado, Emanuele, pelo discurso. E agora vamos às perguntas das nossas juradas, começando pela Isabela. Hello, Emanuele. Nice to meet you. You mentioned in your speech that climate disasters, right, environmental disasters, cause health hazards. Can you give me an example of a health hazard that is caused by environmental disasters? Nutrition, poor nutrition. When we have these disasters, the food is also devastated because we cannot plant and do the proper agriculture. Right. Thank you, Emanuele. Marilyn, você está muda. Sorry, João, thank you. Emanuele, hello, how are you? Hello, how are you? I'm fine. I'm good, thanks. Have you changed any of your habits to help reduce climate change? Yes, of course. I've been eating less food, and also I'm going to school by walking, because it reduces the carbon dioxide. Okay, thank you. Tudo bem, obrigado, Emanuele, pelas respostas, juradas pelas perguntas, e dando sequência às nossas apresentações da noite, agora vamos à nossa terceira candidata da categoria 4. Então, por favor, venha ao palco do Your Voice, Mariana Lacerda. Mariana, está me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo também, Mariana. Então, quando estiver pronta, fique à vontade. Boa sorte. Obrigada. Ladies and gentlemen, my name is Mariana Servato, and I'm going to talk about how you can help with the climate problem. First of all, you can save energy. For example, when you leave out of a room, you can turn the lights off because you're not using them, so it's not necessary to keep them on. You also can use less water and plastic. For example, you don't need to take a 3 hours bath. It's really unnecessary. And you also don't need to take a plastic bag every time that you go to the supermarket. Instead, you can buy a tote bag, and every time that you go shopping, you can use it. This will help a lot, as we know how harmful is plastic to our planet. Planting trees is another
great way to help with the climate problem. It's a relaxing experience, and you can also invite your friends, your family, your parents to join with you. It's gonna be a memorable moment for all of you and to the world. Using more public transportation and riding a bike when you go to work are also great ways to help with the climate problem. Last but not least, share this information with other people. Many people want to help the world, but they don't know how, and these tips are very easy to follow and accessible to everybody. Our world is our home, and we need to take care of it. Thank you for listening. Muito obrigado, Mariana, pelo seu discurso. Vamos então agora às perguntas das nossas juradas, começando pela jurada Isabela. Hello, Mariana. How are you? I'm good, and you? I'm good too. Well, in order to create your speech, you probably researched this topic, right? Mhm. And what is something that you stopped doing or that you started doing after you raised more awareness from your research? I stopped using plastic bag and I bought a tote bag, and every time that I go shopping, I use it. Okay, thank you. Thank you. Hello, Mariana. Hello. How do you think that climate change is going to change your future? I think that it will make the world like the climate changing is changing our world, so we need to take care of it because other people will come before us and we need to take care for them. Thank you. Obrigado, Mariana. Obrigado às juradas também. E vamos então ao nosso próximo candidato da noite, o quarto candidato da categoria 4. Então, com vocês, Luca Alves. Luca, está na escuta? Oi, boa noite. Boa noite, Luca. Estou ouvindo você bem também, a conexão está ok. Então, quando estiver pronto, respira fundo e bora com seu discurso. Boa sorte. Hello, my name is Luca, and I'm going to explain what is climate change, why it's happening, and what it can cause. Climate change is the change in climate around the world and regions. It is being caused by human activity such as littering, deforestation, industrial activity, and others, with Brazil actually being the fifth biggest contributor to climate change. And it can cause a lot of things, most notably global warming. But everybody already knows about that. So let's talk about some less known stuff it can cause. Well, first of all, the climate is changing way too fast for many types of plants and animals with little plasticity to adapt well. Not only that, but their habitat is also getting destroyed by it. So a lot of them are dying. It is changing the geographical distribution of fish, and it's making the weather around the world much more extreme. With the recent flood in Rio de Janeiro being a great example of how bad the climate is getting some places. So here are a couple of things you can add to your day-to-day life to help in your own way. One, recycle, obviously. Two, don't waste water or energy. Three, don't use any vehicles if you don't really need to. Four, manage your organic waste. And I think that if we all do our parts, it might not be too late to save Earth. With all that being said, thank you for listening to me. Muito bem, obrigado, Luca, pelo seu discurso. Vamos então à pergunta das nossas juradas, começando pela jurada Marilyn. Hi, Luca. How are you? I am okay. Kind of nervous. No, don't be nervous. Luca, let me ask you something. Is your school doing any work with the students to help them talk like you about climate crisis? Well, my school
has made a lot of campaigns to of our students, kind of like a competition to see how much like recyclable things we can accumulate, kind of in a competition to see who can win and get the most, which really helps. But outside of that, I don't really see anybody at my school doing much about it, which kind of is a shame. Okay, thank you, Luca. Thank you. Hello, Luca. How are Hi. you? Hi, Hi. Isabella. Right. Okay. So you talked about animals that are displaced because of the destruction of their habitat, or that are dying because of the destruction of their habitat. Can you give me an example of an animal that you might know? Well, a lot of types of fish, as I previously stated, are changing the way where they live because of how the climate is changing in the temperature of the water. I've heard of a squid type. I can't remember the name on top of my head, but I remember there was a squid type that changed very extremely over the course of a few years because of how the climate was changing in the water. All right. Thank you very much. Muito obrigado, Luca. Obrigado às juradas. E eu tô vendo aí a torcida no chat bombando. Isso aí, pessoal. Vamos mandando energias positivas para os nossos candidatos aqui hoje. E ainda tem mais gente da categoria 4. Não acabamos por aqui. Agora eu gostaria de chamar a quinta candidata. Então, por favor, venha ao palco do Your Voice. Tessia Sena. Tessia, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem, João? Sim, estou ouvindo você bem, também estou vendo, conexão ok. Então, Tessia, quando estiver pronta, boa sorte, bom discurso. Obrigada. Help. Our house is on fire. And we are the only ones who are destroying our own home. The climate crisis is worsening at a fast pace. The global environmental scenario faces significant challenges. Land degradation, biodiversity loss, pollution, and climate change continues to threaten ecosystems and communities around the world. And if human activity is the cause of the problem, we must also be the solution. Each of us can make significant contribution to protect our planet. If you don't know how to contribute, here we have some examples. You can plant trees and restore ecosystems, practice sustainable consumption, such as buying only what you need, reduce the use of plastic, opting for organic and fair trade products, avoid food waste and water waste, support effective environmental policies, give up individual use of your car or motorcycle whenever possible. Education and awareness, informing and inspiring others to act for the environment. I believe that the behavior of a single person serves as an inspiration and example for family, friends, and the community, catalyzing positive change on a large scale. Have you ever heard about a young climate activist who has become the voice of a generation? Her name is Greta. She had a book published when she was only 16. No one is too small to make a difference. I'd like to share with you one of Greta's statements. She says, I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire. Because it is. Thank you. Muito obrigado, Tessia, pelo seu discurso. Vamos então às perguntas das nossas juradas, começando pela jurada Isabela. Hello, Tessia. You talked about Greta's advice that we should panic, right? We can't be hopeful, we have to panic. So, in your case, in your very particular case, among all the issues that you mentioned, which one panics you the most and why? Actually, we have a lot of problems in the environment, but
in our country is a real fire at the moment in Amazon rainforest. So I think some of them is criminal fire. So we need to do something and pressure our governments to do something about. Right. Thank you very much, Tessia. Hi, Tessia. Hi, Marilyn. How are you? I'm good, thanks. Do you tend to talk to your family or friends about climate crisis and how you can help solve this problem? Oh, yes, yes. I always feel like I could be doing more. But anyway, me and my family are trying to do whatever we can. So I've been reducing our use of plastic at home, and I've been opting for organic and fair trade products. We always give up using. We are using less and less our car and walking when it's possible. It's good for environment and also good for our health. And that's pretty much it. Thank you. Thank you. Muito obrigado, Tessia, pelo discurso, obrigado às juradas também. E dando sequência ao nosso sexto candidato da noite, da categoria 4, gostaria de chamar ao palco de Your Voice, Ricardo Souza. Ricardo, está por aí? Hello, everyone. Here, Hello, I'm here. Ricardo. Good evening. Good evening for all. Estou ouvindo Yes. você, estou vendo também, conexão tudo certo. Então, quando estiver pronto, o palco é seu. Boa sorte. Thank you. Good evening. Hello, everyone. My name is Ricardo Machado de Souza. I study at Cultura Inglesa in Santana. In my speech, I will talk about how the climate crisis is affecting our daily lives in São Paulo. Our city is huge. There are 12 million people living here. I really love this city, but the challenges of living here are also enormous. One of these big problems is the climate crisis. São Paulo is the city of contrasts. Every year we face floods, and every year there is a lack of drinking water. Here, the air is very polluted, and the city is facing high temperatures, and the vehicle traffic gets worse and worse. And the problem of garbage is also getting worse, and many waste is not recycled. We are experiencing a global climate emergency. We must confront the climate crisis now. But how can we do that? Investing in clean energy, preserving biodiversity, preserving rivers and forests, protecting fauna and flora, and educate children because they are the future. I hear the echoes of change, and this change begins within each of us. Finally, I want to paraphrase John Kennedy. Instead of asking what the planet can do for you, ask what you can do for the planet Earth. Thank you for listening. Thank you. Muito bem, parabéns pelo discurso, Ricardo. Então, agora vamos com as perguntas das nossas juradas, começando com a Marilyn. Hi, Ricardo. Hi, Marilyn. Good evening. Good How are you? evening. I'm good, thanks. I want to ask you, like, if you feel more hopeful or more worried about the situation of climate crisis in our city. Very good question, Marilyn. Thank you. Firstly, I want to thank Cultura Inglesa for this opportunity. It's very important to me. And I want to thank also my classmates and my teacher, Ana Clara. I feel hopeful because I'm hopeful about the future. And I hope that children and that people that São Paulo can be the change, can be the more action for environment for São Paulo. Because this is because I'm hopeful. Thank you. Thank you. Hello, Ricardo. Hello, Isabella. Good evening. Hello.
you talked about the need to use clean energy, right? Can you give me an example of a clean energy that is already accessible to us here in São Paulo? That's a great question. Thank you, Isabella. In my opinion, the good technology about the clean energy is solar. Solar can be used in São Paulo, but wind is good, but in São Paulo is not. And that's it. Right, thank you. Thank you. Obrigado, Ricardo. Obrigado às juradas pelas perguntas. Chat bombando aí com as torcidas. E dando sequência à nossa sétima candidata da categoria 4. Então, com vocês, Letícia dos Santos. Letícia. Hi, hello. Hello, Letícia. Estou ouvindo você. Conexão também, tudo certo? Tudo certo. Então, quando estiver pronta, respire fundo e bom discurso. Boa sorte. Obrigada. When I started writing this speech, I couldn't stop thinking about how it's always difficult to me as a teenager talk about horrible social problems and natural disasters that I'm living. But then just came in my mind that I should talk about reality by a teenager's eyes. I'm seeing young people scared. I'm seeing people dying, and I'm seeing a huge chaos next to me. All those climate problems look like a ghost, something haunting our generation, a responsibility in our shoulders. First of all, this climate crisis that we're living is a consequence of the global warming caused by the atmospheric pollution. And I want to explain that the global warming is not just about heat waves, but about the weather changing, natural disasters getting stronger. And the main cause of the global warming are deforestation, burning fossil fuels, the mining. However, what all those activities have in common is the carbon dioxide emission. When the carbon dioxide is released into the atmosphere, it goes to the greenhouse effect. This effect is what makes the Earth warm. But if greenhouse gases increase in quantity and more accumulate, more the world gets hot. In this case, we lose biodiversity, places become uninhabitable because of the extreme temperatures, melting glaciers happens, and step by step, we lose life. As a teenager, I have fear of the future. I don't like to think that maybe I won't reach my dreams because I'm living a terrible climate crisis. But I know that together we can avoid it. We can use our voice and connect our ideas to educate people about the environment, the industry effects, also changing our habits and encouraging people to change it too. We can make things better nowadays and the future won't be a problem. Thanks for your attention. Muito bem, Letícia. Parabéns pelo seu discurso. E agora vamos às perguntas das juradas, começando pela Isabela. Hello, Leticia. You talked about the carbon dioxide emissions as the main cause, right? Give me an example of one way that we can stop or diminish this carbon dioxide emission. I think like a simple example that people don't think too much about it and that we also do all the time is using those spray deodorant, you know? This thing release the carbon dioxide. So it's a simple thing that we used to do and it's bad. Okay, thank you very much. Thank you. Hi, Leticia. In your speech, you mentioned some teenagers, yeah, and I would like to know what could you say to your friends to help them realize what a big problem we have in our hands? So I think something very important as humans is having conversations. So we need to talk about what we feel and the reality that we live in. So I think when we are able to do that, we can connect our ideas, as I said before, and we can think in solutions to those problems.
Thank you. Thank you. Obrigado, Letícia. Agradeço às juradas. E agora vamos ao nosso último candidato da categoria 4, o oitavo candidato. Então, venha ao palco do Your Voice, Arthur Barbosa, do Couto. Arthur, está me ouvindo? Olá, hello. Olá, hello. Olá, hello. Tá tudo certo. Então, It's for the Arthur... audience. Não, tá tudo certo. Quando estiver pronto, fique à vontade, pode começar o seu discurso. Boa sorte. All right, thank you so much, João. Hello, good evening, judges. Good evening, audience. My name is Arthur, and I am a student of Patricia Hunter from João de Barro in Rio de Janeiro. I'm going to be here to address an urgent issue that impacts us all, the climate crisis. This isn't a distant threat, it's a reality we face daily. While human activities like burning fossil fuels and deforestation drive this crisis, the power to change lies in each one of us. But how do we make that change? The answer starts with connecting people to the issue. When we understand how climate change affects our lives, from rising food costs to extreme weather, we feel compelled to act. We can begin with simple, impactful steps. Let's reduce waste, conserve energy, and support sustainable companies. By making these choices, we show that change is possible in everyday life. Education is key too. Schools and communities can foster environmental awareness, empowering young people to lead by example. Finally, change grows through collective action. By supporting green policies and volunteering for environmental causes, we can amplify our impact. If each one of us takes responsibility, together we can create lasting change. Thank you. Muito bem, parabéns pelo discurso, Arthur. E agora vamos às perguntas, começando com a jurada Marilyn. Hello, Arthur. Hello. If you could meet a world leader or a politician, what would you say to them about climate crisis? Oh, okay. Yeah, that's a fun one. So I once saw a video that one thing we should do to all world leaders is bring them to space, because when they look at our own planet, they realize that we have to take care of it. They just have a realization. We have one planet, we have one goal, we have to take care of it. So I would just say we have to do everything to our power to bring the whole nation, they command, to do these changes, because it's well really important. And yeah, that's pretty much it. Change. Thank you. You're welcome. Hello, Arthur. Hello, You talked about supporting sustainable companies, right? Yes. What are some things that sustainable companies do? What makes them to be considered a sustainable company? Okay. So, okay, here we go. Sustainable companies focus on practices that minimize their environmental impact, promote social responsibility, and ensure long-term economic health. Here's what they typically do. They use renewable energy, reduce waste and pollution, they conserve water, they source responsibly. They choose the suppliers who hurt less the environment and also follow ethical and sustainable practices. They also develop eco-friendly products, practice fair labor, promote transparency, and also offset carbon emissions. All right, Arthur, thank you. All right, you're welcome. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado às juradas pelas perguntas. E agora finalizamos a categoria 4. Então, gostaria de parabenizar a todos os candidatos que participaram até aqui nos seus discursos. Eu adorei ouvir vocês, a audiência também adorou, o chat está bombando. E, bom, neste momento, antes de iniciarmos as apresentações da categoria 7, nós faremos um rápido intervalo para que nossas juradas possam organizar suas avaliações sobre a categoria 4 e tomarem uma água também, né? E o resultado da categoria 4 será anunciado somente ao término do evento, tá? Junto com a categoria 7, ok? Então, retornaremos daqui uns 10 minutinhos com a categoria 7, então não saiam do YouTube, podem deixar a transmissão ligada, que em breve a gente volta. Até daqui a pouco, pessoal!
Estamos de volta e voltamos aqui com a transmissão da semifinal do 10º Your Voice, o concurso cultural de discursos da cultura inglesa. E agora voltamos, mas vamos voltar com a categoria 7, dando sequência às nossas apresentações da noite, né? Então, seguindo o combinado do início da transmissão, somente ao término da categoria 7 das apresentações, o nosso júri sairá para a deliberação e aí eles voltam com o resultado das duas categorias juntos, ok? Então fiquem aí, que ainda tem muita emoção por hoje. E, bom, agora repassando as informações da categoria 7, para que a gente possa ficar todos na mesma página. A categoria 7, ela também tem uma duração estipulada de 2 minutos por candidato e também possui aquela margem de tolerância que eu comentei com vocês na categoria passada. Então, assim como na categoria 4, os candidatos dessa categoria precisam apresentar um discurso que dure entre 1 minuto e 30 segundos e 2 minutos e 30 segundos. E aí, a nossa timekeeper Vanessa fará soar aquele sinal quando, primeiramente, o candidato atingir 1 minuto e 30 de discurso, depois ao atingir 2 minutos, e o último, caso ele atinja 2 minutos e 30 de discurso, certo? Lembrando que se o candidato terminar o discurso antes de 1 minuto e 30 ou depois de 2 minutos e 30, ele poderá ser penalizado. Certo? Bom, e após o término das apresentações, eles vão responder a 2 perguntas também, assim como na categoria anterior. A única diferença é que as categorias podem ser feitas tanto pelo nosso júri, quanto pelos outros candidatos da categoria 7, que também estão aqui no backstage. Então, você, candidato, que quiser fazer pergunta para algum outro candidato, basta sinalizar aqui no chat durante o discurso dele, que chamaremos na sequência para que você possa fazer a pergunta, ok? Então, recados dados, vamos começar então com as apresentações da categoria 7. Boa sorte a todos os candidatos que estão aqui com a gente. E seguindo a ordem do sorteio, vamos então ao primeiro candidato da categoria 7. Convido ao palco do Your Voice, Flavio Martins Barros. Flávio, está por aí? Hello, I'm here. Hello, Flávio. Hello, hello. Estou ouvindo você, conexão também está boa. Então, Flávio, quando estiver pronto, pode começar o seu discurso. Boa sorte. Okay, thanks. Hello, everyone. Hello, judges. Let's talk about the energy. How can the world handle with the growth of all types of energy resources? Without energy, the economy stops. The projection of the population in 2050 are 10 billion people, adding more 2 billion people from now. In a simplified calculation, you would need to have 20% more energy to maintain the current level. The bad news that you are late in this process. Many countries don't have real commitment to avoiding the climate crisis. The weather is crazy now. Nobody knows it's winter or summertime. You have all season in one day. It's not an option, it's mandatory. Without strong measure, we will reach a point of no return. The good news that we have been experimenting with a bunch of initiatives in recent years, like electric vehicles, green hydrogen, wind and solar power, decarbonization of value chain, and much more. With cutting-edge technology in these initiatives, the tendency they advance in a geometric progression. But it's not enough. You need to change our habits, our minds. It's cultural. If each person change a little bit, the contribution of climate crisis will be enormous. As an example, my personal contribution is to replacing my car tanks with ethanol, regardless the price. The combustion is eco-friendly compared to the others. Thank you. Muito obrigado, Flávio, pelo seu discurso. Agora vamos às perguntas. Gostaria de chamar a nossa primeira jurada, Isabela. Hello, Flavio. How are you? Fine, thank you. All right. So you talked about your contribution, right? How you can contribute as an individual, right? How do you think big companies can and should contribute? In my sector, agriculture sector,
all the big companies develop nowadays a carbon project to retain the carbon in the air. Right. Thank you, Flavio. Thank you. Muito obrigado, Isabela, pela pergunta. Vamos à segunda pergunta com a jurada Mary. Hi, Flavio. Hello. You mentioned having a car that doesn't use so much carbon dioxide. I would like to know other personal sacrifices that you would be willing to make in order to help combat climate crisis. It's not a sacrifice. I can tell you, which some place it's near my house or my work, I go by foot. I don't need a car, and it's my other contribution. If I have I think yes, that's it. Okay, thank you. Thank you. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Marilyn, pela pergunta. Vamos, então, dando sequência às apresentações da categoria 7, continuando com o candidato Pedro Fronteira da Silva. Pedro, está me ouvindo, Pedro? Oi, tô aqui. Opa, estou ouvindo você também. Então, quando estiver pronto, pode começar o seu discurso. Boa sorte. Obrigado. Since the beginning of time, the humanity evolved around nature because it was, and is the reason why we are alive. However, the society started to abuse it, causing a big loss to the environment. The result? Now we have to confront a climate crisis around the world. So, one of the biggest problems we have to confront are the fires on Earth, because his effect is like a domino trail. One falling piece knocks over another. If rates of fire get higher with time, more and more species of animals will get extinct, and the polar ice caps will melt, making the water level of the world increase. This is a big issue because due to it, the world will lose so much biodiversity and culture because of the historical towns that will disappear like Venice in Italy. But how does it happen? There's a phenomenon called the greenhouse effect. It is responsible to keep the heat that comes from the sun to Earth and send it back to space. The problem is that the climatic crisis is changing this effect, and the heat remains on the planet. Nowadays, the average temperature of the Earth's surface is 15 degrees Celsius, and with the climate changes, it can increase. That's why there are many events to set goals for the governments around the world to stop this growth or even try to return to the adequate temperature. However, we can how can we change this situation? According to my guiding principle, we have to use sustainable things whenever we can. And this is a thing that the own population can do. We can stop using fire to put an end to the garbage, and in addition we can choose sustainable vehicles to move. But the population can't do everything alone, so some things that the government can do. Thank you. Muito obrigado, Pedro, pelo seu discurso. Vamos então às perguntas, começando pela pergunta da nossa jurada Mary. Hi, Pedro. Hello. How are you? I'm fine, thanks. I would like to know what practices do you have at home with your family to help the environment or help solve this problem of climate crisis? So, I put my garbage in the correct place. I avoid to use plastic tools because they prejudice too much the environment, and we like to go to places buy food and avoid use cars to move because it can cause too much issues for the world. Thanks. You're welcome.
Vamos então à segunda pergunta, agora com a jurada Isabela. Hello, Pedro. Hello, Good evening. Can you give us some examples of evidences of climate change in your city where you live? Yes. This is a very good question because these days I was going to the course and I saw a new talking that the city was with the air was not too wet and people were having problems with to breathe, so many people were going to the hospital because of it. And I can see here in home that there are many fires around the city, so this is a big issue that happens too much. Thank you. You're welcome. Muito obrigado, juradas. Obrigado, Pedro, pelas respostas. Vamos, então, dando sequência às nossas apresentações. Gostaria de chamar ao palco de Your Voice a nossa terceira candidata, Clara Pastana. Clara? A Clara ainda não chegou, então, como avisado previamente, daremos sequência às outras apresentações da noite e daremos uma nova oportunidade para ela ao término das apresentações, ok? Então, seguindo a nossa ordem do sorteio, nosso quarto candidato aqui da categoria 7 é o Lucas de Paula Oliveira. Lucas, está na escuta? Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Sim, estou ouvindo. Então, Lucas, quando estiver pronto, pode começar. Boa sorte. Thank you very much, João. Global warming, reviewing its causes and previewing its consequences. The greenhouse effect is caused by the presence of chemical compounds in the Earth's atmosphere that prey on the electromagnetic waves coming from the sun once they have reached the planet's surface, especially those in the infrared region of the spectrum, also known as heat waves. They are called like that because they carry most part of the heat energy generated in the sun and are then responsible for its propagation. The main compounds in control of these effects are the CO2, the carbon dioxide, the NO2, nitrogen dioxide, the H2O, water vapor, and others that we could also mention. All those composites can be found in the gas state of the matter considering Earth's atmosphere conditions, and because of that, they are called as greenhouse gases because they are gases that act as the engine of the greenhouse effect. According to INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, if it wasn't by the greenhouse effect, the Earth's global average temperature would be something around minus 18 degrees Celsius. At this temperature, it's impossible to have water on its liquid states, a situation that really complicates the development of life. We can conclude thus that a controlled greenhouse effect is essential for the development of life as we know it. The problem is that humanity is throwing into the atmosphere more and more CO2 due to the burn of fossil fuels and generating then an intensification of the greenhouse effects on levels that were never seen before. The global warming name scientists give to this chain of climate changes we're witnessing nowadays is a phenomenon that could indeed occur through natural ways. It has already happened many different times over Earth's history. However, the symptoms of global warming where people are detecting now are totally anthropogenic and generated by an intensified greenhouse effect. The consequences of our attitudes are already on their way, and if we don't take actions to revert the situation, the Earth can end up its journey just like Venus. Scientists estimate that on its youth, Venus was an Earth-like planet, possibly with oceans of liquid water flowing through its surface. Nowadays, though, except for the surface of the Sun, Venus is the hottest place in the solar system, with temperatures floating around 460 degrees Celsius. All these hellish conditions Venus has today were generated by an out-of-control greenhouse effect, just like we're starting to observe on our planet today. Thank you very much for your attention. Muito bem, Lucas, parabéns pelo seu discurso. Vamos então às perguntas, começando pela jurada Marilyn. Hi, Lucas. Hi, Marilyn. Good evening. Good evening. You mentioned greenhouse gases, yeah? What lifestyle changes would you be willing to make in order to reduce your carbon footprint? Mm-hmm. Yeah, like our friends have already said, use less
fossil fuel burning ways of transport like buses, cars, and that kind of stuff. I really appreciate the subway and train transport because they're very fast and they don't emit any kind of greenhouse gases into the atmosphere, so they are pretty nice. Thank you. Thank you. Obrigado, Marilyn. Vamos à segunda pergunta com a jurada Isabela. Hello, Lucas. Hello, Well, Isabel. my friend Maryland asked you what you would change. What you think is the easiest thing for you to change. Now, I want to ask the opposite question. Among all the actions that we as individuals need to take to prevent climate change, which is the one that is the most difficult for you as an individual to engage in? Oh my God, that's a very nice question for me as an individual. Yeah, what would be hard for you to give up? Yeah, well, for me, being very honest with you, Isabella, after all the speeches, after all the things, the only thing that I can think right now is of course, the ways of transport. Like we do can use more subway, we can use more trains, walk more by foot, but at the end of the day, we will still call in an Uber on our cell phone or a 99 car to take us and to take us anywhere we want. So I think that's the hardest part of our cultural lives and cultural habits to change in order to help our planet. Okay, thank you. Thank you. Obrigado, Lucas. Obrigado, Isabela. E dando sequência aos nossos discursos da categoria 7, gostaria de chamar ao palco do Your Voice a nossa próxima candidata, quinta da categoria 7, Yasmin Dias da Silva. Olá, tudo bem? Olá, Yasmin, tudo bem? Eu estou ouvindo você, também estou vendo bem, conexão, tudo ok? Então, Yasmin, quando estiver pronta, pode começar. Boa sorte. Okay, thank you. Hello, everyone. How are you all today? My name is Yasmin Dias. I am from Goiânia, and today I'm here to talk about echoes of change in our society related to a topic which is the climate crisis we're all facing nowadays. And this crisis reflects an humanitarian issue since most of the environmental problems happening currently are somehow related to inconscious habits from people that often don't give the right relevance to renewable and sustainable resources we could simply use in our routine. And the consumerism and mostly the environmental negligence shows how vulnerable our society is since we let money talk louder and most of the times and don't even consider being more worried about cases like the Rio Grande do Sul and even the more actual one happening in Valencia in Spain that have been facing huge and extreme floods where they both are connected to the climate phenomenon El Nino, which is an actual consequence of human habits, such as lack of renewable resources, the burn of fossil fuels, and others like deforestation, the temperature change, and which occasionally promotes the burns. For example, here in Goiânia, we were not a long time ago facing severe burnings that were making the weather drier and demanding the need of drinking a lot of water and breathing. It was hard. So what I want to say is that the society as one must have the consequence that not taking care of the nature and the environment, our future is automatically committed by our own hands. And yeah, thank you. Muito obrigado, Yasmin, pelo seu discurso. Vamos então às perguntas, começando pela jurada Isabela. Hello, Yasmin. How are you? How are you? Okay, so you talked about consumerism as one of the main causes, right? One of the examples. Can you please repeat? You talked about consumerism
as one of the examples, right? How hard is it for you, a young teenage girl or a young adult, to give up some of the things that you consume and that may be too much? Well, I think when it comes to consumism, I don't consider myself to be so consumism, not like in the ways of spending too much without thinking. I think my problem is actually to not reusing so much things that I could easily like recycle, or being more renewable in what I buy. But I try a lot. I try my best actually to buy from small companies that sells, for example, natural things and not like stuff with materials that pollute the environment and everything else. All right, you're already doing a lot. Thank you. Thank you. Vamos então à segunda pergunta para Yasmin com a jurada Marilyn. Hi, Yasmin. You mentioned natural disasters that happened here, and I would like to know what things we could learn at school in order to better prepare people to deal with natural disasters if they happen in their cities. Well, I think that's actually an interesting question because schools nowadays they try their best to talk about what's happening in global terms, but most of the time they just notice, they just talk about what's happening, but not like talking about what we could do to prevent, or what we could do so this don't happen here where we live. But I think that, like, for example, ONU has this sustainable development goals we are learning in school, and actually, and if I'm not mistaken, the 15 and the 12 ones, they are about making sure that we know how to provide safety, and we learn how to work in society, in community. So if something actually happens, we don't like try to act at our own. We all have to stay together. Thanks. Thank you. Muito obrigado, Yasmin, pelo discurso, pelas respostas. Obrigado também às juradas. E, dando sequência aqui aos nossos discursos da categoria 7, gostaria de chamar ao palco do Your Voice Renato dos Santos Gonçalves. Renato está por aí? O Renato ainda não chegou, tá? Então daremos uma nova oportunidade posteriormente para que ele se apresente. Então, dando sequência ao nosso sorteio, Marcela Tapajós, a nossa 7ª candidata da categoria 7. Marcela também ainda não chegou também, então daremos uma nova oportunidade mais para frente. Vamos, então, à nossa próxima candidata da categoria 7. Então, gostaria de chamar ao palco do Your Voice Leticia Piazon. Letícia, está me ouvindo? Sim, está se ouvindo sim. Sim, eu estou ouvindo. O seu vídeo está travando um pouco. Tente falar alguma coisa, Letícia. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, estou ouvindo. Então, só o vídeo que está travando um pouquinho, mas eu estou conseguindo ouvir você bem. Então, você pode começar o discurso quando estiver pronta, tá? Fique à vontade. Qualquer intercorrência, eu entro aqui, ok? Bom discurso. Tá bom, obrigada. So, hello, good evening. My name is Leticia and I'm 14 years old. So, you see, confronting climate change is definitely easier said than done. You may be wondering why, and I believe that is because it is extremely challenging to convince people that their small daily actions can have such a huge impact on Earth and other people's lives. We must remind ourselves that we aren't the only ones suffering from the consequences of climate change. Animals and plants are also severely impacted as they lose their habitats due to fires, floods, and other extreme weather conditions. All of us should be doing something to help. One example is using public transport instead of individual ones, which can reduce CO2 emissions by 45%.
That alone can help mitigate the pollution and therefore improve air quality. Another action we should take is to urge the government to make campaigns and place posters all over the cities to raise awareness about the importance of respecting the environment. That may seem obvious, but apparently is not for lots of people. We must definitely consider future generations. They are the ones who will suffer from our reckless actions. We have to stop thinking just about ourselves and start prioritizing the health of the earth. We have to contribute to making this a better place for all of us to live in, because if we don't, our time here will be shorter and shorter. We can't let our world burn. Thank you. Parabéns pelo discurso, Letícia. E agora vamos às perguntas, começando pela pergunta da nossa jurada, Marilyn. Hi, Leticia. Hello, Marilyn. Do you feel a personal responsibility to take action for the future in terms of climate crisis? Yes, here in my home, me and my parents, we take some actions together. For example, separate the garbage in the right garbage bin, and saving water, for example, we're taking shower or washing the dishes, for example. Okay, thank you. Obrigado, Marilyn. Vamos à segunda pergunta com a jurada Isabela. Hello, Leticia. Hello, Leticia. How are you? Good, All right. and you? Good. Leticia, what about your school? What is your school doing to serve as an example to its students in terms of prevention of climate change, awareness? Yeah, so my school, especially for the kids, I think it's very important because school is where all starts, where you learn and to respect the planet where you live. So my school, like twice a year, they do campaigns and place posters all over the school to raise awareness to kids and to teenagers that study in our school about the problem that we're facing here in our planet. All right. Thank you, Leticia. Muito obrigado, Letícia, pelo seu discurso. Obrigado às juradas pelas perguntas. E agora eu gostaria de chamar novamente para o discurso Clara Pastana, que é a nossa próxima candidata. Clara já chegou? A Clara ainda não chegou, então vamos com a nossa sequência das apresentações com Renato dos Santos. O Renato também não chegou. Marcela Tapajós está por aí? Ainda também não chegou, certo. Então, o backstage aqui já está me informando que esses 3 candidatos não chegaram. Então, sendo assim, já fizemos 2 chamadas e vamos prosseguir com o evento sem os discursos, ok? Então, bom, finalizamos os discursos da categoria 7. Então, novamente, gostaria de parabenizar a todos os candidatos por terem chegado até aqui, né? Falar em público não é fácil, falar em público em inglês também não é fácil. Então, parabéns a todos por terem chegado até aqui. E, neste momento, eu aproveito para liberar as nossas juradas para que elas possam deliberar sobre as 2 categorias e definir quem vai para a grande final do dia 23 de novembro. Enquanto isso, eu vou repassar com vocês alguns detalhes da nossa competição, certo? Então, bom, hoje serão anunciados 3 participantes por categoria que seguirão para a grande final do dia 23, que será um sábado, neste mês mesmo de novembro, e esses 3 participantes se juntarão a outros 3 participantes selecionados na outra semifinal da semana passada e somarão 6 participantes por categoria no dia 23. Ao término da sessão, teremos aquela oportunidade de uma devolutiva aos participantes que forem selecionados para a grande final. Então, quem quiser receber essa devolutiva precisa ficar com a gente até o anúncio dos resultados, ok? Quem não quiser receber a devolutiva, não tem problema, mas ela será ofertada somente hoje, aqui ao término da sessão. Então, iremos considerar que quem não ficou por aqui optou por não recebê-la.
Todas as fases do concurso são online e vocês poderão sempre acompanhar aqui da mesma forma na transmissão através do YouTube. E os links estão disponíveis lá no nosso site do Your Voice, yourvoice.culturainglesa.com.br. Todas as candidatas e candidatos que participaram do evento receberão um certificado de participação. Os certificados serão enviados por e-mail, no mesmo e-mail que a gente vem se comunicando até aqui. Então, candidatos, fiquem atentos à caixa de vocês, tá? Pode ser que aconteça do certificado ir para a caixa de spam ou acontecer algum erro no envio. Então, caso isso aconteça e vocês não recebam o certificado até o dia 10 de novembro, eu peço para que vocês entrem em contato com a unidade de vocês, para que eles possam providenciar o envio o mais rápido possível, ok? Então, essas são as informações sobre o certificado, então fiquem ligados na caixa de spam de vocês, certo, candidatos? E eu aproveito também para avisar e mostrar para vocês quais são os super prêmios que teremos nessa edição do Your Voice, na grande final do dia 23. Então, além de toda a bagagem linguística e cultural que os alunos adquirem ao longo dessa competição, nós teremos super prêmios para os primeiros e segundos colocados de cada categoria, lá no dia 23 do 11. Então, os primeiros colocados de cada categoria ganharão um vale presente no valor de R$1.000 e os segundos colocados no valor de R$500. Então, já vai passar o final de ano aí com dinheiro no bolso para comprar presente para a família inteira. Família que está apoiando aqui no chat, né? Então, coisa boa essa premiação. Então, fiquem ligados que dia 23 a final vai acontecer. E, bom, as juradas acabaram de ir para a deliberação, não vai ser uma missão fácil decidir os finalistas, porque é competição de altíssimo nível aqui. Então, enquanto elas terminam de deliberar, vamos tomar uma água, fazer um rápido intervalo. Então, não precisam nem sair aqui, igual o primeiro intervalo, podem deixar tudo aberto, a transmissão aí no YouTube, e dentro de por volta de 10, 15 minutos, a gente volta com a transmissão, com o resultado final e os nomes dos finalistas desta edição do Your Voice. Então, um grande abraço e até daqui a pouco, pessoal. Nos vemos em breve.
Estamos de volta com o momento mais aguardado da noite. Então agora vamos descobrir quais são os candidatos finalistas da 10ª edição do Your Voice. E sem mais delongas, sem muita enrolação, já gostaria de chamar a nossa jurada Marilyn, que vai começar com os anúncios dos nossos finalistas. Marilyn, é com você. Hi, everybody! Gente, eu gostaria de agradecer a todos pelo incrível esforço e a dedicação que vocês tiveram nas etapas diferentes do Your Voice. E vocês demonstraram, assim, que a gente pode realmente mudar o mundo. Eu fiquei muito inspirada, impactada pelos discursos. Isso nos faz não só praticar nosso inglês, né, mas refletir sobre um tema tão importante, né? E eu acho que vocês deram voz à paixão de vocês, que é falar inglês e também tentar mudar o mundo, por que não, né? Infelizmente, a gente só pode levar 3 pessoas para a final em cada categoria, mas vocês estão todos de parabéns pelo excelente trabalho, tá? Continuem acreditando no poder das palavras de vocês, vocês podem mudar o mundo, a sua cidade, a sua comunidade, e isso causa muito impacto, né, no futuro e nas futuras gerações. Muito obrigada, tá? Então, eu vou falar sobre a categoria 4, tá? Então, os vencedores dessa categoria que vão para a final são Luca Baruch Alves, Tessia Sena Gonçalves e Ricardo Machado de Souza. Muito obrigada, parabéns, e parabéns a todos que participaram. Voltem de novo no ano que vem, pratiquem com seus professores, com seus colegas. Muito obrigada. Olá, gente. Eu estou aqui para falar sobre a categoria 7. Eu já considero todos vocês vitoriosos, porque vocês chegaram até aqui, num processo de seleção bastante rigoroso, com muitos candidatos competindo para estar aqui na semifinal. Então, o fato de vocês estarem aqui já os torna vencedores. Eu também acho que vocês são vencedores porque vocês pesquisaram sobre esse assunto, aprenderam, refletiram sobre o seu papel no mundo com relação às mudanças climáticas, aos impactos no meio ambiente, as consequências para o futuro do nosso planeta, e eu tenho certeza que vocês serão agentes de mudança com relação ao caminho não muito positivo que a gente está seguindo se nada for feito. Então, já se considerem vitoriosos. Como a minha colega Marilyn falou, infelizmente a gente não consegue levar todo mundo para a final. Foi bastante difícil para a gente definir os 3 finalistas. Todos vocês fizeram um excelente trabalho no sentido de se expressarem em inglês da melhor maneira possível, ensaiarem, e com isso só vocês ganham, né? Porque vocês estão desenvolvendo o seu inglês e o seu conhecimento de mundo. Então, os finalistas da categoria 7 são Flavio, Yasmin e Letícia. Parabéns para vocês, Flávio, Yasmin e Letícia, e parabéns também para os outros candidatos que estiveram aqui conosco na categoria 7, Pedro, Lucas. Então, parabéns para vocês e muito sucesso, não desistam, tá? Façam de novo no próximo ano, porque a gente tem que aprender e melhorar cada vez mais. Tá certo? Então, muito obrigada, foi um grande prazer para mim estar aqui com vocês, ver o resultado do trabalho da cultura inglesa, com o desenvolvimento não só de inglês de vocês, mas com o desenvolvimento multicultural dos nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Marilyn, pelos anúncios. E eu gostaria de parabenizar também todos os candidatos que participaram, os que passaram para a final e os que chegaram até aqui, a semi também. Vocês são grandes vencedores por terem chegado até aqui. Como eu disse anteriormente, falar em público não é fácil. Falar em público em inglês não é coisa
que qualquer um consegue fazer. Então, só de chegar até aqui, vocês já são grandes vencedores, gente. Parabéns a todos, do fundo do coração. Gostaria de agradecer também a presença e a audiência de todos que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, né? A rede de apoio, pais, os familiares, amigos, todo mundo que está aí torcendo, né, pelo seu candidato. Foi muito legal ter toda a companhia de vocês durante o evento de hoje, tá? E um aviso importante, né, coisa que eu tinha falado no começo da transmissão, os candidatos finalistas, né, da categoria 4 e 7, que quiserem receber o feedback, deverão acessar neste momento aquele link do Google Meet, onde fizemos o sorteio e nos encontramos antes da transmissão, ok? Então, amanhã temos o último dia da semifinal desta edição. Então, fiquem ligados no YouTube, às 19 horas estaremos novamente aqui. E no dia 23, teremos a grande final, também com transmissão no YouTube. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Nos vemos na próxima transmissão. Beijo, valeu!